சொசைட்டி வேஸ்ட் கேட்குது. இது என்ன மீனிங்கு? ஜூம் பண்ண முடியாதுண்ணா. அந்த இது கூட ஆட்டோ ரேட் கொடுத்துடல. ஆட்டோ ரேட் அது பிரச்சனை இல்லை. ஸ்பீக்கர் தெரியவாரா? லைவ் போயிட்டா ஸ்க்ரீன் ஓகே ஓகேப்பா. இது ஆடல இல்லை, ஷேக் ஆகுதுல்ல. சைலண்ட் நம்பர் போடுறேன். ஹலோ. Now I request our chief guest Thiru M.N. Sridharan to honor our speaker Mr. Ponrajan Paramasivam by presenting a momentum. Please give him a big round of applause. Next, I would like to request our chief guest Thiru M.N. Sridhar to honor our speaker Mr. Sarvanu Kumar by presenting the momentum. Now I request our chief guest Thiru M.N. Sridhar to honor our convener Dr. N. Balakrishnan by presenting the momentum. Put your hands together to welcome him. Next, I would like to request our chief guest Thiru M.N. Sridharan sir to honor Rajiv Gandhi sir, drug inspector, by presenting the momentum. Next, I request our chief guest Thiru M.N. Sridharan sir to honor our patron Mr. N. Narayan Sami by presenting the momentum. Next, I would like to request our chief guest Thiru M.N. Sridharan sir to honor our organizing secretary Dr. P. Perumal by presenting the momentum. The entire organizer of this program.
Now let's start the session. I would like to request Dr. R. Prema, LB, M. Pharm, PhD, Professor of Sri Shanmuga College of Pharmacy to introduce our speaker. A very pleasant good morning to all. Of all the skills of leadership, listening is most valuable one. உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து. Here we have all the eminent personalities of pharma profession who gathered here, and it's really we are overwhelmed with all your blessings. Today, this task of introducing our eminent speaker is a great privilege, welcoming Professor Dr. K. Bangaru Rajan on behalf of our Sri Shanmuga Educational Institutions, Sri Shanmuga College of Pharmacy, Chairman Sir Mr. K. Shanmuga, Executive Director Sir Mr. A. Tirumurthy, and Joint Secretary Madam S. Kohila, and our respected Principal Dr. Balakrishnan Sir, and Organizing Secretary Dr. Perumal Sir, and all my dear colleagues and students. We welcome you, sir, and all the dignitaries and on the dais and off the dais. Here is the short brief about Professor Dr. K. Bangaru Rajan, which I feel very inspirable for us. Dr. K. Bangaru Rajan, Professor, Department of Pharmaceutics, JSS College of Pharmacy, Mysuru, who is a former Joint Drugs Controller India. Dr. K. Bangaru Rajan did his degree in pharmacy from Madras Medical College in 1981, M.Pharmacy from Banaras Hindu University, Varanasi in the year 1984, and was awarded PhD from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University in the year 2000. He began his career as a lecturer at JSS College of Pharmacy, Ooty. He joined the Drugs Control Department, Tamil Nadu in the year 1986 as a drug inspector and served as a senior drug inspector and assistant director of drugs control. He was awarded as Best Drugs Inspector in the year 2005. He joined the Central Drugs Standard Control Organization, New Delhi in the year 2010. And from 2014 to 2017, he is posted at Central Drugs Standard Control Organization, West Zone, Mumbai, and was the overall charge of Western region responsible for uniform implementation of the provisions of the Drug and Cosmetics Act and rules thereunder. From 2017 to May 2020, he served as Joint Drugs Controller India, CDSCO, New Delhi, and looked after the Global Clinical Trial, BABE Study for Export, International Cooperation, Enforcement, and Legal Division. He was working as advisor and part of regulations in CDSCO headquarters for international cooperation till August 2022. Now serving as Professor of Regulatory Affairs, JSS College of Pharmacy, Mysuru. And he is also awarded with IPA AU Pact Dr. M. Venkateshwarlu Memorial Lecture Award 2019. He has made remarkable contributions in national and international seminar workshops, which shows his urge for upgrading knowledge of the complex pharma spectrum which undergo rapid changes. He is going to deliver a descriptive note on drugs, medical devices, and cosmetics regulations in India. He also will share the profile of Indian pharmaceutical industry, categories of new drugs, government of Indian system in controlling drugs, importing of new drugs into India. So please, ladies and gentlemen, give your active listen. Please help me welcoming our honorable speaker, Professor Dr. K. Bangaru Rajan sir. We welcome you, sir.
Thank you, ma'am, for giving an elaborate introduction of myself. I thank the management of Samuga Institutions for providing this opportunity to share my experiences with you. I first of all thank IPGA patron Mr. Narayana Swamy sir, our President Dr. Selvaraj, Secretary Mr. Murali Krishnan, and the speakers who are going to give the lectures on industry as well as the quality assurance part to the students. In the beginning, in the first session, we have seen that the achievements made by the Indian Pharmacy Graduates Association. They took active part in making the students to get themselves equipped so that they can be a competitive personality in the pharma industry. Now, the seminar is on the pharmaceutical recent that is opportunities of pharmacy graduates in pharmacy field as well as the recent developments in the pharma regulatory field. I think that most of the students are from this region, that is Salem, Erode and Namakkal district. So I think I have the privilege to discuss, interact with you in our mother tongue, that is Tamil. Okay. So உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன். So I will share my experiences with you people both in Tamil and English. சரிங்களா? Can I have a caller mic? Hello. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Okay. மேடம் கோகிலா வேணும் மேடம் சவுண்ட் மட்டும் வால்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகம். மைக் மற்ற மைக் ஆஃப் பண்ணிருங்க. So the seminar வந்து என்ன? Seminar is on latest trends in pharmaceutical industries and opportunities for pharma graduates. So என்னென்ன opportunities pharmacy graduates இருக்கு? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is your opinion? Now your studies, I think some of the PG students are also there. Am I correct or not? So உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னென்ன opportunities இருக்கு? நீங்க pharmacy முடிச்ச உடனே you are a pharmacy graduate. Now, so என்னென்ன ஃபீல்ட்ல நீங்க போலாம்? academic sir. So first is telling about the academic. So you can go for an academic. So with degrees it is possible. நீங்க சொல்லாதீங்க சார் ஸ்டூடண்ட் அப்படியே ஆயத்த பார்த்தா சார் இனிஷியேட் பண்ணுங்க சார் ஸ்டூடண்ட் ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. So you have to participate. ஏன்னா தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது. காலையில இருந்து என்ன இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கீங்க, ஒண்ணுமே புரியல, சார் ஒன்று சொல்றாரு இவர் ஒன்று சொல்றாரு. ஸோ அதுக்காக தான் ஐ தாட் தட் இதை வந்து இன்டராக்டிவ் செஷனாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போறேன் நான். ஸோ என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு? ஸோ ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்மா? ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து ப்ரொடக்ஷன், VA டிபார்ட்மெண்ட், QC, அப்புறம் R&D, அப்புறங்க regulatory. So regulatory field, okay, in industry also it is there. அப்புறங்க pharmacovigilance, good. Pharmacovigilance now இப்போ வந்து Indian government from 2010 onwards வந்து செப்பரேட் PVPI அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இட்ஸ் கோயிங் ஆன்.
and then more than 600 plus 600க்கும் அதிகமான AMC centers வந்து throughout Indiaல இருக்குது. So pharmacovigilance வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு when compared to other countries. Okay, that is pharmacovigilance. இன்னொன்னு வந்து what is the material vigilance? Yes, that is now material vigilance as the medical devices இதுல வந்து you can have the material vigilance. That is the ஏதாவது medical devices யூஸ் பண்ணி அதுல வந்து some problems or reactions ஏற்பட்டதுன்னா there is a separate field called material vigilance. அதுவும் வந்து இப்போதைக்கு இருக்குது. So these are all in the private, that is industry வந்து இருக்கிற fields. And then other than that, in government side as a regulator you can enroll, that is you can become a drug control officer or drug inspector. That is one of the opportunity in the all over India. So not only in the government of Tamil Nadu, you can become a drug inspector in the CDSCO organization, that is Central Drug Standard Control Organization. Now in 2010 only, around 2010 வந்து less than 20 பேர் தான் இருந்தாங்க as a drug inspectors 2010க்கு முன்னால. Now the present strength of CDSCO drug inspector is 200 plus, around 200 plus drug inspectors are there. More than 60 assistant drug controllers are there. அதுக்கப்புறம் வந்து around 30 plus deputy drug controllers are there. அதுக்கு மேல வந்து joint drug controllers இப்ப 4 பேர் இருக்கிறாங்க. So in the government side, Central Drugs Control Organizationல மட்டும் more than you can say 400 regulators from drug controller general India to the drug inspector. Entry point எங்க as a drug inspector. இதே மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்டும் and என்ன சொல்றது union territories எல்லாத்துலயுமே வந்து drug inspectors are there. So டோட்டலா வந்து assistant drug inspectors வந்து இப்ப ரீசெண்டா, that is in 2014-15ல வந்து additional post as assistant drug inspectors வந்து போட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து around 100 pharmacy graduates are there. So என்ன qualification வேண்டி இருக்கு? Minimum qualification to become a drug inspector or assistant drug inspector is nothing but a pharmacy. As a pharmacy graduate, you are the first preference. Though other qualifications are there, like doctor, that is doctor in medicine with microbiology, are also eligible, or in pharmaceutical sciences, they are also eligible to become a drug inspector. But our pharmacy graduates are preferred. அதாவது வந்து இப்போதைக்கு now medical devices-லயும் வந்து செப்பரேட்டாக medical devices officers அப்படின்ற மாதிரி ஒரு opportunities create ஆயிருக்கு, wherein around 200 plus medical devices officers are going to be selected by the central government. The selection is through the Union Public Service Commission. இப்போ ஸ்டேட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா more than 2,500 drug control officers in the name of either drug inspectors or drug control officers, depending on the states, they are there and enforcing the Drugs Cosmetics Act, Drugs and Cosmetics Act 1940, and என்னென்ன அந்த ரூல்ஸ் என்னென்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ரூல்ஸும் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So this is as a regulator. This is first one we have seen about the manufacturing or industrial opening opportunities. Now in the government opportunities, most of the people try to go for the as a regulator or an enforcement officer. Second one is, next is the analytical side. Analytical side la enna, so you can enter as a analytical chemist, that is junior chemist in the government drug testing laboratories. Government drug testing laboratories la you can become a analyst, that is entry point is as a junior analyst or junior scientific officer in central government laboratories. So இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் there are about 7 central drug testing laboratories இருக்குது throughout India,
Appellate Lab, Central Drugs Laboratory, Calcutta, and then CRA Kosuli for the vaccines. அது இல்லாம வந்து we are having a central drug testing laboratories at Mumbai, Chennai, Hyderabad, Guwahati, Chandigarh. So in the place எல்லாம் வந்து central drug testing laboratories இருக்குது. So there also recruitments of a analyst, that is entry points are there, or if you are having more experience, you can enter as a director of that particular laboratory. So this is another avenue in the analytical field. So அது தவிர that is already சொல்லிட்டோங்க, that is academics. Academicsல என்ன, that is government colleges are also recruiting the academics, that is entry point is that as a lecturer, if I am correct. So lecturer is the முதல்ல வந்து reader என்ற மாதிரி போஸ்ட் இருந்தது, now it is being a lecturer, assistant in pharmacy, that is when we were studying it was assistant in pharmacy அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போதைக்கு வந்து lecturer in pharmacy, அதுக்கு அடுத்தது வந்து tutor. So that is first lecturer in pharmacy, then assistant professor and associate professor and then the professor. இந்த 4 லெவல்ல டீச்சிங் சைடுல இருக்குது. And then one more thing you have missed is that employment opportunity in the clinical research organizations. Clinical research organizations up to 2011-12 வரைக்கும் வந்து in India alone more than 200 plus clinical trial permissions வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. So அதுல வந்து என்னாச்சுன்னா that some of the organizations has gone to the government and the court. The regulations of clinical trials conducted in India, அது வந்து subjects, that is who are participating as a clinical trial subjects, அவங்களுக்கு வந்து சரியான முறையில் கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் போய், what had happened is the clinical trials ஓட நம்பர்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சது. Then in 2013 ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க. Committee has been formed by the government of India to overcome. So என்ன reason, how to regulate the clinical trials. அதுக்கு முன்னாலே schedule Y is there, அதை ஃபாலோ பண்ண அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. And then the committee ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கமிட்டி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் in the clinical trial field. ஸோ அவங்க வந்து some of the recommendation, more than 50 plus recommendations வந்து இந்த இதெல்லாம் பண்ணணும். எதுக்கு, யாருக்கு, those persons who are participating as a subject in the clinical trial. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட சேஃப்டிக்கு இந்த இதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு 50 plus recommendations கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த கமிட்டி. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் recommendations, most of the recommendations were taken up by the government of India and they made the amendments in the rules. So adala vandu vandadna vandu if anybody is participating in the clinical trial, so if anything goes wrong, first time in the world compensation அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஏதாவது கிளினிக்கல் ட்ரையல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களுக்கு சீரியஸ் இன்ஜுரின்னு சொல்லுவோம், இன்க்ளூடிங் டெத், சீரியஸ் இன்ஜுரி ஹேப்பன் ஆனா based on their age they have to be compensated. So a group of experts has made the how much compensation to be given அப்படின்னு சொல்லிட்டு it 2 lakhs, minimum of 2 lakhs and then maximum of around 80 lakhs வரைக்கும் the persons has to be compensated அப்படின்ற மாதிரி அதை கொண்டு வந்தாங்க. அப்புறமேல் வந்து that is instant confirm ICF அப்படின்னு சொல்லுவோம், informed consent form. அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணோம், both audio as well as video recording to be taken to overcome the problems. So these are all the major reforms taken to regulate the clinical trials in India. So உங்களுக்கு opportunities வந்து in the clinical research organization you are having the opportunity to become a person as a clinical research organization.
it is P-Farm or F-Farm முடிச்சவங்க, especially in the clinical pharmacy side, or PharmD முடிச்சவங்க, they can be selected and then it can be a part of the clinical research organizations. So these are the some of the opportunities. Anything miss பண்ணிட்டேன்னா சார்லா சொல்லலாம். I think these are the opportunities. And lastly, why I am telling lastly means now you people have been equipped during your pharmacy curriculum in all the fields. You can also become a retailer, retail chemist or a distributor of the drugs. I think next week your college is going to conduct a separate program to how to become a entrepreneur by starting a successful retail pharmacy, if I am correct. So அதிலே நீங்க participate பண்ணீங்கன்னா, so the persons who don't want to go beyond their native, so don't want to wish to go from your native district, can start a successful pharmacy, retail pharmacy or a wholesale pharmacy and do your work and then services to the public. So these are some of the opportunities. Okay, now subject வரலாம், that is drugs, medical devices and cosmetics பத்தி சொல்லுங்க என்னென்ன, what is the latest regulations. So சொல்றதுக்கு முன்னால I'll just right. Okay. So drugs, medical devices and cosmetics regulations in India. So இதுதான் இப்போதைக்கு என்னோட டாபிக், டுடேஸ் டாபிக். ஸோ இதில் so first we will see about introduction about the pharma industry and regulations which regulates the drugs, medical devices and cosmetics. So first introduction lana, first act which regulate the drugs and cosmetics are nothing but Drugs and Cosmetics Act 1940. அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்னென்ன பண்ணுது, what is the preamble of the Drugs and Cosmetics Act? To regulate the import, manufacture and sale or distribution of drugs, cosmetics and medical devices in India. அதாவது Drugs Act வர்றப்போ medical devices was not there. Still in the act, only in the rules you have the medical devices definition. And then என்னென்ன rules வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க, that is presently it is drugs rules 1945 is enforceable, and then medical devices rules 2017 and new drugs and clinical trial rules 2019 and latest one is the cosmetic rules 2020. So in the 4 rule and then act which regulates the drugs, cosmetics and medical devices are Drugs and Cosmetics Act 1940. Next one. So industry, so pharma industries, it is a knowledge based industry. It is a technical field. It is a technical field. It is a knowledge based industry. So adala எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. எத்தனை companies are there in India? More than 300 large manufacturing units and around 10,000 small manufacturing industries, that is small medium entrepreneurs are involved in the pharmacy, and 77% make formulations and 23% units manufacture the APIs. What is API?
active pharmaceutical ingredient, and then remaining 77% எல்லாம் வந்து formulations, different kinds of formulations அவங்க பண்றாங்க. Okay, and then over a lakh of formulation with about 10 to 200 brands per molecule. அப்படின்னா பாத்துங்க எவ்வளோ brands or trademarks are available in the market. More than 1 lakh formulations. Over formulation minimum 10 வச்சா கூட 10 lakh brands are there in the market. But in your area you may not be having all the 10 lakh. Only a limited number of brands will be, or trademarks products will be available. And then medicines constitute only about 15% of the total healthcare spend in India, and 85% of market are branded generics, 8% generic, and patented drugs account for 7% only. So 7% of the medicines only the brand people, that is patented drugs. Remaining are either the branded generics or generic. So generic now the government of India is promoting the Jan Aushadhi stores. I think more than 3,000 Jan Aushadhi stores are there in the throughout India. Through the Jan Aushadhi stores, we are getting the different drugs at a competitive price. So we have to say it is a competitive price, not as a reduced price. So there is a always இப்போ விலை குறைஞ்சி ஏதாவது ஒரு மருந்து வாங்கினீங்கன்னா அதனோட எஃபெக்டிவ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸோ. From 2017 onwards, what has happened is, ஏதாவது ஒரு manufacturer, if they want to manufacture a drug, already market இருக்கிற drug, they wanted to manufacture that particular formulation. And the formulations if it comes under the BCS classification 2 or 4. There are 4 types of BCS classification of the drugs. If it is falls under the 2 or 4, அதுக்கு நீங்க பயோ ஈக்குவலன்ட் ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ஸை அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை கொடுத்தாதான் you will get the permission to manufacture that drug from the state drug licensing authority. Okay, so adanal the first innovator drug, the generic drugs it is going to be the having the same bioequivalence, and the bioequivalence unna da irukum. So adanal there is not much difference between the branded generic, there is innovator drug and then ungaloda generic manufacturer that has been confirmed by the drug regulator by seeing the bioequivalence studies. Adanal we are having a opportunity in the clinical, that is CRO organizations. Okay. So Indian pharmaceutical industry, so inga idea kuduthirukren. So size of the industry, so India la total pharma industries next to IT industry, it is generating say around 50 billion US dollars. US dollar 50 billion US dollar. 1 billion அப்படினா எவ்வளவு தெரியுங்களா? 1 billion US dollar is equivalent to almost equivalent to 83,000 crore rupees.
83,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பானது 1 பில்லியன். அந்த மாதிரி வந்து 50 பில்லியன் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, IIT 40, that is 4 லட்சம் கோடி. 4 லட்சம் கோடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அவர் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி. அதுல ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் டு 50%, 50% ட்ரக்ஸை வந்து நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். that is Indian companies are exporting more than 45%, that is equivalent, almost equivalent to 50% of the drugs manufactured in India to எத்தனை countries தெரியுமா? More than 200 countries, more than 200 countries in the globe. Our manufacturers are manufacturing and exporting to more than 200 countries in the world or in the globe. Domestically நாங்க வந்து we are using around 26 billion US dollar worth of the drugs, and growth rate is for ஒரு வருஷத்துக்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு almost 10% to 12% growth of the Indian industry. And then we are also importing certain drugs from other countries, especially the APIs. We are importing it from other countries. Maximum of our imports are from our neighboring country, China. And then volume of production, we are third largest in the volume, and value is somebody telling it is 13th position or somebody is telling 14%. Year to year it changes. So value, நம்மளோடது volume wise we are more. The reason being our drugs are competitive price less than the other markets. So if you go to US or even in the neighboring Pakistan or Sri Lanka, the price of a drug will be in a dollar. But in India, the same drug is costing only fraction of dollar. That is, if it is costing $1 in US, it costs around $0.1 in the India. So அதனால தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வால்யூம் வந்து 3rd பிளேஸ்ல இருக்கும், வேல்யூ வந்து the 14th பிளேஸ்ல இருக்கிறோம். That is, value of the drugs we are exporting is less. And global present, so vaccines and biopharma products exported to around 150 countries. For Indian vaccines, that is, Indian vaccines are used world over, and in all the programs like UNICEF, they are procuring the vaccines from India and they are utilizing. Worldwide la 2 vaccine, 1 in 2 persons are using the Indian vaccines. 50 பேர் வேக்சின் யூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதில் 25 பேர் வந்து இந்தியன் மேனுஃபேக்சர்ட் வேக்சின்ஸ் தான் போட்டுக்கிறாங்க. That is 50% of the vaccines supply is from the Indian vaccine manufacturers. And India ranks 3rd in the world, providing over 400 APIs and more than 600 US FDA approved manufacturing facilities. 600 manufacturers வந்து இந்தியால இருந்து யுஎஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. Their factories are approved by the US Food and Drug authorities. Same way, around 300 plus EDQM, that is certified facilities exporting to EU. நீங்க யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா you have to get a certificate from the authorities called as EDQM. So அவங்க இருந்து ஒரு 300 plus units வந்து they have got the certificate for export to European Union, and 400 plus written confirmation certificates. So what do you mean by written confirmation certificate? ஒரு companies பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. So இந்த active pharmaceutical ingredient manufacturer பண்றவங்க, if they want to export to European Union, either they have to get an EDQM certificate. That is a long process. So the European countries need the APIs for their manufacturer of the formulations. அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க? So they made an agreement with the government of India. So the government of India certified, if they give the certificate that our manufacturer is following the conditions, that is GMP conditions as prescribed by the European Union, they will accept that certification issued by the Indian government. Indian government கொடுக்குற certificate அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த certificate வச்சுட்டு they can export it to European Union countries. So அந்த மாதிரி ஒரு
400 plus companies are having the return confirmation certificates. That is 400 plus API manufacturing companies are exporting their APIs to the European Union. Okay, and 2000 plus WHO COPP facilities. What is the case of wrong? What is WHO COPP facilities? So the regulators, that is, சில countries வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, that is like United States, Europe, European countries, Japan, these are like ICH countries னு சொல்றது, and Australia. So இந்த மாதிரி countries எல்லாம் வந்து they are called as the stringent regulators. So அங்க வந்து regulations, drug manufacture பண்ணி market பண்றதுக்கு வந்து there is so much restrictions are there, so they are called as the stringent regulations. அதாவது அவங்களோட ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏதாவது நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னா you have to pay hefty amount of fine and then you have to undergo legal, other than the fine you have to, other legal actions are to be you have to face. And then next, certain countries like Nigeria, and it is Sri Lanka, Pakistan, they are all less regulated. So அந்த மாதிரி countries வந்து அந்த மாதிரி countries if the manufacturer wanted to export, அவங்க வந்து export பண்றதுக்கு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா then they should have the certificate, that is அவங்க வந்து அந்த company WHO GMP qualifications இருக்குதா இல்லையா. If the company is following the WHO GMP, WHO ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியாவும் குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ் வந்து ஷெட்யூல் எம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கம்பேர் டு ஷெட்யூல் எம் ஓட கண்டிஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணோம்னா WHO GMP கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஹையர். ஓகே, ஸோ அந்த when compared to, that is all manufacturing units in India, they should have the schedule M. So அவங்க வந்து schedule M facilities வச்சிருந்தா தான் they will be getting the license. But அதுலயும் வந்து if they follow higher standards, then they will get the WHO certification. In the certificate state, the less regulated countries, other Asian countries, Bangladesh, and the Mari, African countries, you can export your drugs. And the Mari on the 2000 plus WHO certification holders in India, which is Ipga. Okay. Next. So drugs is in the concurrent list of Indian Constitution. Now the drug one to be regulated by both central government and the state government. So that is the why it is so. It is in the concurrent list. சிலதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ரெகுலேட் பண்ண முடியும், சிலது ஒன்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ரெகுலேட் பண்ணணும். பட் இது வந்து ரெண்டுமே, both central as well as the state government can regulate the are regulating the drugs. It is done by both central and state under the Drugs and Cosmetics Act 1940. Next. So இதுல வந்து already சொல்லியாச்சு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும், there is a two different drug control organization are there. அதாவது நீங்க ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க, normally most of the people are seeing that sales premises are there, wholesale premises are there, manufacturing units are there. So இதெல்லாம் வந்து under the control of state government. So அதே மாதிரி வந்து import of drugs, new drug permissions, clinical trial permissions. So அதெல்லாம் வந்து there are two different authorities. One is the Central Drug Standard Control Organization, other one is the State Drug Control Organization. என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் CDSO வந்துன்னா approval of new drugs and clinical trials, அந்த approval கொடுக்குறாங்க. Second is the import registration and licensing, import of the drugs, cosmetics and medical devices, and licensing of blood banks, large volume parenterals, vaccines, RDNA products. இதெல்லாம் வந்து யார் ரெகுலேட் பண்றாங்க? It is a dual control, both state and central. Now medical devices,
certain medical devices are regulated by state and certain devices are regulated by the central government. And amendments to the drugs and cosmetics rules and ban of drugs, cosmetics. So other one central government work there. And grant of test license, personal license, and testing of drugs. All these things are taken by the Central Drug Standard Control Organization. So function of the state licensing authorities. So manufacturing premises license, sales premises licenses are issued by the state government. And then licensing establishment of sale or distribution of drugs. Approval of drug testing laboratories. What do you mean by approval of drug testing laboratories? Because each and every manufacturer they should have their own testing laboratory. Manufacturing unit test பண்றதுக்கு ஒரு separate QC department இருக்கணும். Some of the manufacturers has to test their drugs. சில மருந்துகளை as per Indian Pharmacopoeia test பண்றதுக்கு high end instruments தேவைப்படும். ஸோ எல்லா மேனுஃபேக்சராலையும் அதை வச்சுக்க முடியாது. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக அந்த டெஸ்ட்டும் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் தே ஹேவ் டு ரிலீஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் இன் டு த மார்க்கெட். அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஷ்யூஸ் த லேபரேட்டரி. அந்த லேப் தே ஹேவ் த ஹை அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் as well as all other testing equipments. So the state government approves that laboratory. So if there are small manufacturers who are unable to have the high-end equipments, and the manufacturers they can test their raw materials and finished formulations into the approved laboratory. Okay, so and the avanga approved laboratory la test panni if they give the report as a standard quality, adukapram they can use the raw material in the formulation and release the product, the finished formulation into the market. Okay, approved testing laboratory. So how many and then monitoring the quality of drugs and cosmetics in the market. How the quality of the products are monitored by both state as well as the central government. Any idea? எப்படி நீங்க மருந்து சாப்பிடுறீங்க, ஸோ இந்த மருந்து தரமானதா இல்லை தரமற்றதா அப்படின்னு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? தரமானதா தரமற்றதான்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? ஸோ மேனுஃபேக்சரர் as per the conditions, license conditions படி any manufacturer before making a formulation they have to procure a raw material, that is a API. API analyze பண்ணுவாங்க. If the API complies with the standards, then only they can use that API. API test பண்ணியாச்சு, நல்லா இருக்குது, and then formulation முடிஞ்சிருச்சு. So before release of the formulation, and the particular tablet or capsules or liquid orals வெளியில சேலுக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னால they in their laboratory or in the approved laboratory அதை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அது ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் they have to release into the market. So இது the system available in the industry or in the as per the rules. So இதுலயும் some of the manufacturer may make the formulation which may not be a stable formulation. அதாவது அந்த formulation developmentல it should have a proper shelf life, that is expiry date னு பாத்துக்கீங்களா, date of expiry and the label of the drugs. So அது வரைக்கும் அந்த active ingredient stable இருக்கணும். So sometimes formulation development stageல என்ன ஆகும்னா அந்த till the expiry date that product may not be stable. Okay, so அது that is formulation defect, that is one part. Sometimes what will happen, the manufacturer himself wantedly, intentionally will not put the active ingredient because of the cost or to make a profit. He put the full amount of the active ingredient. So that times, so these are chances. Okay, and then some spurious manufacturers or their spurious drugs are being manufactured. So இதெல்லாம் monitoring எப்படி பண்றாங்கன்னா our drug inspectors, that is now
I'm talking about that is what are the opportunities available. The drug inspectors draw the samples from the market, either from the retail shop or wholesale or hospitals or the manufacturing places. So அங்கே samples எடுத்து அந்த sample வந்து there is 7 central drug testing laboratory and then around 36 state drug testing laboratories are there. அந்த லேப்ல கொடுத்து and the government analysts give you a report. So last year around 80,000 plus drugs have been drawn by the drug inspectors, and last 15 days back paper vandhirundhathu. Out of that 360 plus are found to be of spurious drugs. Now for one year, 1.5 years there is drug control authorities are so active in throughout India, and then they are busting the illegal activities of manufacturers who are manufacturing the spurious drugs. So around 369 drugs have been found to be of spurious. So this is monitoring. That is 80,000 plus drugs over வருஷமும். Last year 80,000 drug sample, cosmetic mainly of drugs, 80,000 plus drug samples எடுத்து நம்ம இந்தியன் லேபரேட்டரிஸ் அனலைஸ் பண்ணி அதில் வந்து அரௌண்ட் 3% இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் நாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி, அண்ட் தென் 360 சாம்பிள்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸ். ஓகே, தமிழ்நாடுல வந்து நாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி இஸ் அவர் கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி Sridharan sir is telling that only 3% drugs are going to be of not of standard quality. So அந்த 3% வந்து என்ன அப்படின்னா only few are failing in the assay and other parameters வந்து என்னென்னதுல அப்படின்னா some things are failing in the disintegration and then dissolution and then some labeling defects. So அந்த வகையில வந்து இந்த 3% இருக்குது. Okay, so and once the drug becomes not of standard பண்ணியாச்சு, இப்போ வந்து ஒரு 3% drugs வந்து not of standard quality or spurious ன்ட்டு கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி our inspectors investigate the further, அதாவது வந்து whether the failure is due to formulation defect இல்ல intentionally வந்து the manufacturer has put the active ingredient less, அந்த மாதிரி எதனால வந்து not of standard quality வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு if it is taken that it is due to the formulation defect, so they will suspend the particular product license and then they instruct the manufacturer to redevelop the product for 3 மாசம் சஸ்பெண்ட் பண்ணி product and the particular product suspend பண்ணிடுவாங்க. If it is a grave offense, then they will take the manufacturer to the court of law. So investigations and prosecution in respect of contravention of the legal provision, and immediately not of standard on the they will recall the, they will issue the notices to the manufacturer for recalling the drugs from the market. So these are all the functions of the state licensing authorities. So இதுல வந்து so drug control authorities are coming under the Ministry of Health and Family Welfare, either the state or the central government. It is coming under the purview of Health and Family Welfare Ministry. So ஒரு drug வெளியே வரதுக்கு முன்னால, that is if a new drug has to be manufactured or permitted to be given as a new drug by the central government, other ministries are also involved in the pharma trade. In the ministry, the first is the Ministry of Health and Family Welfare. So DGHS, Director General of Health Services, is the next person under the ministry. So our killa on the CDSCO, that is Central Standard Control Organization, is there. Our killa, that is headed by the CDSCO, is headed by the Drug Controller General of India. So he has the opinion from the Drug Technical Advisory Board, and according to that any amendments to the rules can be given to the recommendations are given to the government of India. So அவர் என்ன பண்றாங்கன்னா enforcement and GMP audit இதெல்லாம் CDSCO, quality control division
TL இருக்குது. Registration division, that is import means to register any product before getting into India. You have to register that product. Drug இருந்தாலும் சரி, காஸ்மெட்டிக்காக இருந்தாலும் சரி, மெடிக்கல் டிவைசஸாக இருந்தாலும் first you have to import the before importing you have to register the product, and then if you are manufacturing a new drug definition. So as per the definition, any new chemical entity is a new drug. Fixed dose combination, for first time you are combining the 2 or 3 already approved drug, making a fixed combination, that also treated as a new drug. And then phytopharmaceuticals is a new drug. All biologicals are new drugs. Okay, இதெல்லாம் யார் கொடுக்குறாங்க? Central government. And then pharmacovigilance, so that is already told that 600 plus pharmacovigilance centers, that is AMC centers, are there under the CDSCO. And then PVPA, Pharmacovigilance Program of India, that is IPC is the nodal authority there. And trainings, so whenever new batch of drug inspectors are selected, so they have been given the trainings, and then regular trainings are also being undertaken by the CDSCO. So this is the Ministry of Health and Family Welfare. Next comes the Ministry of Chemicals and Fertilizers. So Department of Pharmaceuticals, and certain drugs are regulated by National Pharmaceutical Pricing Authority. That is, maximum retail price are regulated by the another ministry known as the Ministry of Chemicals and Fertilizers. And then next ministry is the Ministry of Commerce, so Patent Office, and the Controller General of Patents, that is another ministry. And then Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology, and CSIR labs. So they are also having some role in giving a permission of a new drug, which are of mainly of biological nature. So if anybody wanted to import a RNA derived product, so they have to get a permission from DBT as well as from the central government. And then Ministry of Environment, இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செல் கல்ச்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும்னா you have to get a clearance from the Ministry of Environment. So அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி if you are developing, you should not pollute the environment. So அதுக்கு வந்து you have to get a permission from the Ministry of Environment. So it is pharma industry, though it is mainly under the Ministry of Health and Family Welfare, other ministries are also involved in the pharma field. So these are the other ministries. Now we will see about the new drugs and clinical trial rules. So what is the new drugs and clinical trial rules? என்ன சொல்லுது? 2019 it has come in the month of March 2019, and new drug definition வந்து brought on பண்ணிருக்காங்க. I was telling that now stem cells has been included, and then stem cell derived products, these are included as a, and this phytopharmaceuticals has been included as a new drug. So these are the certain addition in the category of new drugs. And then provision for local clinical trial waiver, and the provision of pre-submission meetings are included in the what is that provision of pre-submission meetings na அதாவது வந்து நீங்க ஒரு clinical trial or new drug project ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாலே you can get a meeting with the Controller General of India by paying a certain fees. Almost it is now fixed as 5 lakh rupees. So you can discuss with the Controller General officials, saying that what is going to be your project, என்ன நீங்க பண்ண போறீங்க, what are the steps you have to follow. So you have to go with a plan, and if that plan is okay or not, the persons, that is the regulatory authorities, the CDSCO people will discuss, and they will give some suggestions. இந்த மாதிரி போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி போங்க அப்படின்ட்டு. So that is known as the pre-submission meetings. And then separate provisions for ethics committee registration for biomedical and health research. So normally ethics committee approval is necessary for the conducting any bioequivalence studies or the clinical trials. So ethics committee is to be registered as per the new drugs and clinical trial rules. Okay, அது வந்து
done by the CDSCO, that is the Drug Control General of India. இப்போ வந்து if it is of biomedical research, that is if it is mainly other than the clinical trial or bioequivalent studies, it has to be approved by the ICMR. So there is a provision they have included in the new drugs and clinical trials, and provision of post submission meetings. So pre-submission meeting மாதிரி post submission meeting can, that is already நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க, in between வந்து some queries questions answer கேக்குறாங்க Drug Control General, அப்போ வந்து post submission meetings you can call for, and then you can discuss with the Drug Control General India. And then orphan drug, what do you mean by orphan drug? அதாவது சில diseases வந்து only in certain areas தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து சில ட்ரக்ஸ் தேவைப்படுது, and then some of the drugs are only used for the particular disease which is not so prevalent throughout the world, only இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரக் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு the manufacturers may not have sufficient interest. ஏன்னா எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, அவங்க அதை விற்று லாபம் பார்க்கணும் கொஞ்சமாவது. ஸோ if they start manufacturing drugs which is not a fast moving drug, paracetamol எல்லாரும் manufacture பண்ணலாம், everybody is consuming the paracetamol tablets, one or the other way. But if it is only for that particular drug, particular disease, so அது வந்து ஒரு 10 லட்சம் டேப்லெட்ஸ் தான் இயர் ஃபுல்லாக அது தேவைப்படும். மேபி அரௌண்ட் ஒன்லி 1 in 5 lakhs, தட் இஸ் அந்த ரேர் டிசீசஸ் என்ன டெஃபினிஷன் பண்ணுறாங்கன்னா 5 லட்சம் பேரில் 1 லட்சம் ஆளுக்கு தான் வந்து அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரேர் டிசீஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ட்ரக், ஸோ அந்த ட்ரக் எல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த. அண்ட் தென் முன்ன வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா போட்ட 2013 கமிட்டி, ஸோ அதில் வந்து எல்லா கிளினிக்கல் ட்ரையலுக்கும் வந்து எவ்வளோ கேட்டு பர்மிஷன் ஃப்ரம் தி ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல். தெர் வாஸ் ஏ கிளாஸ், இப்போ வந்து ஃபார் அகடமிக் பர்பஸ்க்காக எஸ்பெஷலி த பிஜி டாக்டர்ஸ் they used to do the trials during their course to complete the MD or MS. So that is called as the academic trials. அதுக்கு வந்து they have to get a permission என்ற மாதிரி ஒரு இருந்தது. So there was each and every time the Drug Control General has to say that it doesn't require என்று போட்டுருந்தாங்க. But in the rules-ல வந்து what they did is that there is waiver of permission from the DCGA for the academic clinical trial. Okay, so these are the salient features in the new drugs and clinical trial rules. So different categories, investigation, these are either new drug and new chemical entity, new molecule approved marketed outside India, new dosage form, new indication, new route of administration, new strength, modified dosage, that is sustained release formulations of the approved drug, new fixed dose combination, new drugs already approved in the country less than 4 years, and phytopharmaceuticals. These are all the different categories of the new drugs. How we can import a new drug into India? So now import provisions we are seeing it. It is application to be submitted to the Central Licensing Authority. There is a portal. So all applications for a நியூ ட்ரக், முன்ன வந்து பேப்பர் சப்மிஷன் இருந்தது, இப்போ வந்து there is no need to submit a paper. You have to open there is a portal is maintained by the CDSCO, separate portal that is called as the Sugam portal, and the Sugam portal மூலியமா you can submit the application to the, and then after evaluation by the CDSCO and the opinion of the subject expert committee, approval given for first to the clinical trials. Normally there are two types. One is the investigational new drug, other one is the normal new drug. Investigational new drug அப்படின்றா இந்தியாவிலேயே இந்த மாலிகுல் டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறது, it is known as the investigational new drug. If it is an investigational new drug, then clinical trial from phase 1 அதை வந்து நீங்கள் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் you can further proceed. So before going for a phase 1 clinical trial, you should complete all the preclinical or non-clinical studies. That is
you have to do all the animal studies. அதில் you have to get a good results. அதாவது அந்த மாலிகுல் வந்து இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறீங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் டெவலப்ட் இன் இந்தியா, தட் இஸ் ஃப்ரம் phase 1 it is given. If it is already approved, இப்போ அந்த ட்ரக் வந்து ஆல்ரெடி இந்த யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்குது, அந்த ட்ரக்கை வந்து they wanted to introducing into India. ஸோ அப்ரூவல் கொடுத்தாச்சு, அந்த ட்ரக் வந்து யூஎஸில் இருக்குது. அந்த ட்ரக் இஸ் நாட் yet approved in India. ஸோ அங்கே வந்து இங்கே அந்த ட்ரக் மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா they have to first do a clinical trial, which phase is phase 3 minimum. A phase 3 trial has to be done for the new drug already approved in the other country. Okay. அப்புறம் வந்து if it is a biosimilar or similar biologicals, அதுக்கும் நீங்கள் you have to get a permission for import and then approval from RCGM for preclinical studies and CT approval from DCGA. RCGM is comes under the Department of Biotechnology, and then different pathways are given in the guidelines of the similar biologicals. I think ஸோ என்னென்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன், என்ன டைம் லைன்ஸ். இப்போ வந்து நீங்கள் கிளினிக்கல் ட்ரையலுக்கு, தட் இஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் த இன்வெஸ்டிகேஷன் கிளினிக்கல் ட்ரையல்னா வித்தின் 30 days the DCG has to give you permission. If it is a clinical trial for a new drug, within 90 days they have to give you permission. And then for the new drug marketing authorization அப்படின்னா within 90 days. And then processing of import license within 90 days. So 3 மாசத்துக்குள்ளார உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து it will be processed. So if any documents, if you are not submitting it along with your application, so அப்போ வந்து the clock stops. So if all documents are fine, then within 90 days you will get a plus or minus, yes or no. இப்போ சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா the clock stop ஆகிடும். Only after getting the required document, again the clock starts. Okay. Normally the time period for approval is 90 days. Next slide please. அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். And then sometimes there is a provision for accelerated approval of the new drugs. If it is a orphan drug or for drugs used for the rare diseases, you will get a accelerated approval. Next slide please. So process is எங்க application submit பண்றீங்க, then preliminary examination by the CDSCO and evaluation by the investigation new drug committee or a subject expert committee, that is known as the SCCs. So first முடிச்சிட்டு then it will go for the presentation by the applicant to the subject expert committee. அவங்க recommend பண்ணா they may recommend for a clinical trial or a permission. If they raise any query, you have to submit the query to the CDSCO. So after everything is okay, you will get the approval or the rejection of the product. So this is about the new drug, because since I am talking only about the latest rules, that new drug and clinical trial rules, these are the major things. Now we will see about the medical devices. In 2017 new medical devices rules வந்தது. அதில் from 1/1/2018 from 1/1/2018 இருந்து இந்த புது medical devices rules is applicable. Next slide please. So this is in 2020 ல வந்து in February 2020 the central government has defined the medical devices. So this is the notification, and also as per this 2020 regulations, all medical devices are drugs. So for 18 months time கொடுத்தாங்க. First from February 2020 they are given 18 months time for the voluntary registration of the different type of medical devices. And the medical devices வந்து 4 classifications பண்ணாங்க. That is class A and class B medical devices, class C and class D medical devices. Okay, class A and class B devices are regulated by the state authorities, and class C and class D devices are regulated by the
central authorities. So in the second, that is 18 months voluntary registration. After that, class A and B medical devices are to be compulsory registered. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க வந்து சேல் பண்ண முடியும். That is last அக்டோபர்ல வரைக்கும் டைம் கொடுத்தாங்க. So from October 2022, any class A or class B devices, அது வந்து if it is registered and licensed, then only you can market in the India. இப்போ C&D வந்து till October time is there. October 2023 வரைக்கும் டைம் இருக்குது. So within that time they have to get all their medical devices falling under class C&D devices. Okay. So this is about the medical devices. So these are some of the key definitions. IVD, that is medical devices. Devices are there, and then diagnostics are there. In vitro diagnostic kits, that is known as the IVDs, in vitro diagnostics. So these are some of the definitions. Next slide, please. So medical devices drug clinical. If it is a drug, we call it as a clinical trial. If it is a medical device, we call it as a clinical investigation. If it is a IVD, that is in vitro diagnostics, வெளியில டெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லைங்களா, that is known as the blood bank போறீங்க. So they take the blood and they test the blood outside your body. That is, they are taking the blood and then analyzing certain parameters. That is known as the in vitro diagnostics. அதுக்கு சில கிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. So அது வந்து in vitro diagnostic kits. So அத வந்து பண்றதுக்கு they call it as the performance evaluation report. So அது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு they used to say. previous slide பண்ணீங்கன்னா தெரியும். So that is known as the performance evaluation அப்படின்னு சொல்றது for the IVDs. For the medical devices it is clinical investigation. For the drugs it is the clinical trial. Next slide, please. So it is what all are the regulatory authorities. Import is regulated by, if any medical device is imported, it is the central authority. Manufacture, class A is a low risk device, class B is a low moderate risk device. So other one the state licensing authority is regulating, and moderate high risk and high risk is regulated by the central licensing authority. And permission to conduct clinical investigation or clinical performance evaluation, permission from the CLA. Any clinical trial or clinical investigation, you have to get an approval from the central licensing authority. Then sale on the entire sale is regulated by the state licensing authority. And then normally in the drugs என்ன சொல்றோம்னா GMP ன்னு சொல்றோம். Medical devices அப்படினு வந்தனா we call it as a QMS, that is quality management system. Okay, if it is a medical device, we call, instead of GMP, we call it as a quality management system, that is QMS. So they have to follow the QMS verification. Class A க்கு வந்து notified body பண்றாங்க, class B க்கு notified body is there, and class C and D are inspected by the or audited by the central licensing authority. What do you mean with FSC? If you want to export the medical devices to other countries, you have to get a certificate, certain certificate from the licensing authority. FSC is nothing but the pre-sale certificate. அது யார் கொடுக்குறாங்க? If it is a license யார் கொடுக்குறாங்களோ அந்த authorities வந்து pre-sale certificate கொடுப்பாங்க. And then market standing certificate or the no conviction certificate, same way it is issued by the same licensing authorities, CLA or SL. And then neutral or special code அப்படின்ற மாதிரி ஒரு provision இருக்குது. That is a certain manufacturer வந்து அவங்களோட as per the Indian rules வந்து they have to put the name and address of the manufacturing unit on the label. So இப்போ சில exporting சில countriesல வந்து இந்த name and address of the manufacturing unit not necessary அப்படின்றப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நியூட்ரல் கோட் ஒரு கோட் நம்பர் கொடுப்பாங்க. அந்த கோட் வச்சிட்டோம்னா there is no necessity to put the manufacturer's name on the label for the export products. So that is called as the neutral code. And the neutral code யார் கொடுக்குறாங்க? For the medical devices it is issued by the
Central Licensing Authority. Next slide, please. And then import of medical devices. So already I told about the import, who is regulating. It is the Central Licensing Authority. So from A and B devices already importing license register license edukano. And for C and D devices still time is there. Next slide, please. So recently guidelines issue பண்ணிருக்காங்க for IVDs, 3 type of guidelines. So draft guidance on stability studies of IVD medical devices, draft guidance on post-marketing surveillance of in vitro diagnostic medical device, and draft guidance on the overview of performance evaluation. So இந்த ஒரு மூணு கைடன்ஸ் வந்து CDSCO introduce பண்ணிருக்காங்க. So the manufacturers has to follow these guidelines. Next, it is there available in our CDSCO website. மூணாவது வந்து this is the cosmetics rules, latest one. It is medical devices applications வந்து you have to submit through portal only. Medical devices portal is there. You have to submit the application through medical devices portal only. Now comes the cosmetic rules 2020. These are some of the major things are. இங்கே வந்து applications are to be submitted online only. So இங்கே வந்து import registration certificate is validity முன்ன வந்து 3 வருஷம் இருந்தது வந்து இப்போ வந்து 5 years பண்ணிருக்காங்க. That is valid in perpetuity, 5 years registration okay. And then license is valid perpetually. And provisions for establishment of central cosmetic laboratory, provision for approval of new cosmetics. New cosmetics and concept எல்லாம் இருந்தது. இப்போ இந்த new rule ல வந்து new cosmetics like new drugs, provision of new cosmetics or definition of a new cosmetic has been introduced. And then provision for small entrepreneur. Import வந்து முன்ன என்னன்னா ஒரு இம்போர்ட்டர் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருந்தா ஒன்லி அவர் மட்டும் தான் இம்போர்ட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ண முடியும் இன் இந்தியா லைக் காஸ்மெட்டிக்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் த காஸ்மெட்டிக் இஸ் ரிஜிஸ்டர்ட், அதர் பர்சன் கேன் ஆல்சோ submit an application to the CLA, get a certificate. There is no necessity for again register the same product, same cosmetics. So that provision is there. At the online system for grant of manufacturing license, so Sugam portal. Prior inspection is proposed to be removed and self-certified compliance of GMP. So வந்து application கொடுத்தா within 45 days cosmetic license வந்து approval கொடுத்துருவாங்க. And another within 45 days ல வந்து அந்த manufacturing premises of the cosmetics will be inspected by the licensing authority. And if they found the cosmetic manufacturer is not following the conditions, they can cancel the license of the cosmetics. So these are all the new salient features of the cosmetics. After issuing show cosmetics. After issuing show cosmetics, yes. If anything, any action to be taken, you have to give a chance to the licensee to show cause. ஏன் உங்க மேல இந்த ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஷோ காஸ் நோட்டீஸ். நார்மலி எனிதிங் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி வந்து எனி ஆக்ஷன், அதாவது லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணனாலும் சரி, சஸ்பெண்ட் பண்ணனாலும் சரி, தே யூஸ் த இந்த இது ஏன் உங்க மேல இந்த ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணி அதுக்கு அவங்க பதில் தந்து அந்த பதில் வந்து நான் கரெக்டட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொன்னாங்கன்னா it will be verified again, and after that the legal action will be taken. Next slide. So idhula வந்து provision for smooth export of the cosmetic, provision for allowing stickering. Sometimes enna aguna they will have the registration certificate for the cosmetic. So import பண்ணனுமே அதை மார்க்கெட் பண்ணி இந்தியாக்குள்ளார அந்த லேபிள் வந்து you should follow the Indian labeling provisions. இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அந்த லேபிளிங் ப்ரொவிஷன் ஃபாலோ பண்ணோம். பட் சம் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் மே இம்போர்ட் வித் த ஃபாரின் லேபிள். அதில் வந்து நம்மளுக்கு வேண்டிய தட் இஸ் இந்தியன் ரெகுலேஷன்ஸ் சொன்ன மாதிரி எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் இருக்காது. அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஸ்டிக்கர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த இம்போர்ட்டட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் மேலே
and the sticker which contains all the details as per the cosmetics rules 2020. அதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிக்கர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் you can release the product and market it in India அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. And then நீங்கள் வந்து voluntary recall of the cosmetics from the market. The drugல வந்து என்ன சொல்லணும்னா if it is a not a standard quality drug you can not a standard quality drug இருந்தால் தான் வந்து லைசன்சிங் அதாவது ரீகால் பண்ணுறதுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ மேனுஃபேக்சரரே if they found that particular product is may cause some reactions காஸ்மெட்டிக்கில் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து அவங்களே வந்து வாலண்டரியாக ரீகால் பண்ணலாம். அந்த ப்ரொவிஷனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு important registration of cosmetics. அதே மாதிரி தான் only after getting a license, that is license from the approval from the central licensing authority. So these are the other next slide. Already I think I all given all these things. So main idhula enna cosmetics tested on animals. Previously before 2014 November some of the cosmetics skin reaction test ன்னு சொல்லிட்டு அனிமல்ல டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் they will release the product. So in 2014 இருந்து அந்த animal testing is prohibited. இப்போ ஏதாவது ஒரு காஸ்மெட்டிக்ஸ் மார்க்கெட் பண்ணணும்னா அது வந்து அனிமல் மேலே டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. if they found, so they have to give a declaration. Imported காஸ்மெட்டிக்காக இருந்தாலும் சரி இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் காஸ்மெட்டிக்காக இருந்தாலும் சரி they have to give a undertaking that their cosmetic is not tested on the animals. So in the declaration கொடுக்கணும் 2014 அப்புறம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற காஸ்மெட்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் நியூ காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி இஸ் தேர். ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து சென்ட்ரல் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி கொடுக்கணும். அண்ட் தென் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்டு அதனோட டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எவ்ரிதிங் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து they verify the contents of the cosmetics. Then you will get the approval from the central licensing authority, that is a new cosmetics. Along with that you approach the state licensing authority, get the manufacturing license of that cosmetics. So I think with this it's over. Any queries? Dear students and staff, உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த ரெகுலேட்டரி இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் ஃபீல் ஃப்ரீ. ஏன்னா வாத்தியார் இருக்காங்களே எல்லாத்தையும் பார்க்காதீங்க, பயப்படாமல் கேளுங்க, நாங்கள் சொல்லித்தரோம். சென்ட்ரலில் இருக்கார், ஸ்டேட்டில் ஸ்டேட் ட்ரக் கண்ட்ரோலர், ஸ்டேட் ஜாயிண்ட் ட்ரக் கண்ட்ரோலர் இருக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ எந்த டவுட்டுனாலும் நீங்கள் ஃபீல் ஃப்ரீ, தைரியமாக கேளுங்க. சார் எனக்கு இதில் டவுட்டு என்ன செய்யலாம், சில்லி கொஸ்டினாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 10 minutes டைம் எல்லாருக்கும். சரியா? ரைட், தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் ரொம்ப புரிஞ்சிருச்சா இல்லை ஒண்ணுமே புரியலையா? கொஸ்டின் சொல்றீங்கன்னா அப்படிதான் சொல்லுவோம். ஒன்னும் புரிஞ்சிருக்காது, என்னத்தையே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, ஒண்ணுமே புரியல, என்னத்தை நான் கேள்வி கேட்கறது அப்படின்ட்டு. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருச்சு, நோ டவுட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனி டவுட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் பிகாஸ் வாண்டட் டு பிகம் அன் என்டர்பிரனர். ஸோ சேல்ஸ் பற்றியும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுல் டீடைல்ஸ் கவர் பண்ணல. சேல்ஸ் you have to get your license from the state licensing authority in சொல்லியிருக்கேன். So different zones are there. Each zone is having their offices in Tamil Nadu. So அவங்க approach பண்ணாங்கன்னா you will be getting the details. என்னென்ன applications, what is the fees to be paid, and then what are the documents to be submitted, என்ன டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும், ஏரியா எப்படி இருக்கணும், என்ன நீங்கள் எக்யூப் பண்ணணும், எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் ட்ரக் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃபீஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் த டீடைல்ஸ். செக்லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க, அந்த செக்லிஸ்ட் படி யூ கேன் கெட் த மேக் ரெடி த premises and submit the application to the state licensing authority.
இப்போ ஏதாவது இம்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் வேணும்னா தட் இஸ் CDSU வந்து அவங்களோட வெப்சைட் இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆர் கவர்டு in the website. அந்த வெப்சைட்ல போய் you can get the details. அப்படி இல்லைன்னா there are around 7 zonal officers. Central governmentல வந்து 7 zonal officers and then 6 sub-zonal officers are there throughout India. Throughout Indiaல வந்து officers வச்சிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் போனீங்கன்னா head of the office will give a details. அப்படி இல்லைன்னா you can send a mail to the PRO. PRO mail ID is there. If you open the CDSCO website, you can get a mail ID of the public relation officer. Any questions related to import or clinical trial or any related to the central activity, you can send a mail to the CDSCO, to the PRO. You will get the reply from the through mail. So இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. சார் ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார், ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு டவுட் சார். எஸ். இப்போ வந்து ஸ்டேட் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, ஆல் ஓவர் இந்தியா தேவையில்லை. CDSUக்கு இதுக்கு முன்னாடி 18 months இருந்தது. மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் டெஸ்டிங்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் சென்ட்ரல் டி அப்படின்னு. இப்போ ரீசெண்டாக தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதை கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. மெடிக்கல் டிவைஸ் ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டும் தனியாக எடுக்க போறாங்க. அதை பத்தி கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் ரூல் 49ல ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரூல்ஸில் இருக்குது. அதில் ஸோ அதில் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் டிகிரி இன் pharmacy, pharmaceutical sciences or a medicine with microbiology specialization. ஸோ அது இருந்தால் போகிறோம். அண்ட் இன்னொரு கிளாஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. தட் இஸ் 18 months எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஷெட்யூல் C ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸு இருக்கு. பட் இப்போ வந்து there are 2 categories of drug inspector in the rules. One is the drug inspector for sale premises, another one is the drug inspector for the manufacturing premises. So most of the states வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, if the degree holder degree in pharmacy இருந்தாலே போறோம், there is no necessity for an experience. So in up to 2012-13 வரைக்கும் சென்ட்ரல் என்ன பண்ணாங்கன்னா, the persons who are having 18 months experience in manufacturing or experience in the quality control, அவங்க தான் வந்து eligible to be a inspector under the CDSU அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூல், it is ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்னு சொல்லுவோம். அது இருந்தது. அதுபடி வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி UPSCல செலக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ in 2013 batch வந்து they have gone to the court. So as per the existing rules, there is no such provision. So இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை, ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரா போகிறதுக்கு வந்து டிகிரி இருந்தால் போதும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போனாங்க. ரீசெண்டாக தட் இஸ் 2 years பேக் கோர்ட் வந்து வெர்டிக்ட் கொடுத்துருக்கு. தெர் இஸ் அ நோ நெசசிட்டி டு கால் ஹேவ் ஏ 18 months எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அது நீங்கள் பண்ணது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன் ஃபியூச்சர் இஃப் த UPSC calls for a drug inspector post, if the existing rules are there, because இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, that is நியூ ட்ரக்ஸ், மெடிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் கிளினிக்கல் ட்ரையல் பில்லை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பார்லிமெண்ட் இதில். பட் தட் பில் ஹாஸ் பீன் நோ ஃபார்வர்டட் டு த கமிட்டி, பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிக்கு போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் வந்துருக்குது. ஸோ அது வந்ததுன்னா then the rules may change. But as per the present drug rules, there is no necessity for an experience. If you are having a pharmacy degree, that is enough to apply for a post of drug inspector anywhere in India. And sir, DTAB has not been passed like this. so our No, what exactly they have made the rules as a draft rule and they asked the comments. So we have to give, see, one is if a raw graduate goes to a manufacturing industry,
whether he can able to inspect or not. See, whether I can able to point out any of the deficiencies, whether I can able to question the manufacturer whether he is doing correct. Only by way of experience as an inspector, after 3 years, they may send him for a manufacturing. Or the expert tell me whether a raw graduate, whether he can able to inspect or not. It's a debatable. But what is good for the profession, what is good for the good quality of the drug, what is coming out of the factory. So what is the experience required by the manufacturer or by the Drug and Cosmetics Act, and also on the public point of view. Because public is thinking that the inspectors are qualified for getting a good medicine. So it's a debatable. So whether a raw graduate, raw engineering graduate goes and then say yes, it is good, whether it can be given or not. Thank you, sir. So regarding the medical devices officers, 200 plus posts, there is a qualification is engineering graduate as well as the pharmacy graduate is also included as per the latest one recruitment rules. Sir. You told that the skin sensitivity test is not necessarily after 14 by animals. Animals. Then what method it has to be done? They may have the question. How to do? That is BIS has given the specification for how to do the skin test. It is on the humans you have to do it, and then not even the humans. That is other laboratory methods are there other than the animal test. You have to comply with that lab test, and then you have to do it. Not necessary that you have to use the animals. சரிங்களா? இப்போ வந்து there are moves are there. Reduce the animals in the trials. It is preclinical studies how we can reduce the animals. So now developments of cell culture, cell test பண்றது, cell culture, cell lines are there. Using the cell lines, you can do the studies. Toxicity studies also you can do it. Okay, so these cell lines and then organoids are the new development. That is in the laboratory, you can develop the organoids. It is for the liver, you can use the liver organoid, or if it is kidney toxicity or whatever it is, you can develop the organoid in the laboratory. On that organoids, you can do the tests, evaluations of that particular molecule. So thereby reducing the use of animals in the studies. So on the now it is the latest trend to reduce the need of animals in the trials. So these are all the new developments. Thank you. Any other questions? Okay. Thank you. Thank you, sir, for your wholesome presentation with such valuable information. Hope the audience have enjoyed this delightful presentation, and thank you so much, sir. Now, I would like to call upon our chief guest, Thiru M.N. Sridhar, to honor Mr. Shaktivel, Drug Inspector, Dharmapuri. Thank you, sir. Now it's time for lunch break. I request all the students and faculties to move towards the H block and resume here at 2 p.m.